ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ let's see if anybody can reply me or we can keep an eye and hello everybody. Okay, so I got Instagram left to go live title. Okay guys, so ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ AAAFX ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ XXX ਨਾਟ ਜਸਟ FXX ਤੇ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 to 500 ਲੀਵਰੇਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ obviously you guys have to keep an eye on ਸਾਰੀ regulatory permissions and everything ਪਰ mostly ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਤੇ AAAFX ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਲੀਵਰੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਟਸ 1 to 500 ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲ ਹੋਈ ਆ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ there are some changes into AAAFX ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈਪ ਫ੍ਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ no swap anything at all so no swap fee so swap free account ਆ ਤੇ let me just okay ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰਲ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਈਏ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ AAAFX ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆ ਦੇ ਵਿਲ ਰੀਫੰਡ ਦਾ ਮਨੀ ਪਰ ਦੇ ਵਿਲ ਚਾਰਜ ਯੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨ ਰੱਖਦੇ ਆ they will charge you the admin fees ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ this will happen because of their own regulatory issue or ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਤੇ ਬਟ ਦੇ ਵਿਲ ਰੀਫੰਡ ਰੀਇੰਬਰਸ ਦ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਨ ਤੇ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਯੂਜ਼ as much as as many as trades you can open ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹ ਕੋਈ ਸਵੈਪ ਫੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਕਮ ਡਾਊਨ ਆਬਵੀਅਸਲੀ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਬਾਕੀ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਪਨ ਟੁਮਾਰੋ ਤੇ ਵਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਐਸ ਵੈਲ ਤੇ ਫਿੰਗਰਸ ਕ੍ਰੋਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਵੈਰੀ ਸਮੂਥ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਿਸ ਈਅਰ ਤੇ probably very good rally going towards Christmas as well. ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਘੜੀ 5 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ ਸੌਰੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ
ਧੁੱਪ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ। So that's what and I'm testing this new system. A system now can go live multiple platforms at a time. So I'm at the moment I got 3 screens on the front of me. So ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ please give me some time to read the messages because ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। So no worries ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੈਪ ਫ੍ਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿੰਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਲਿੰਕ ਫਰੋਮ ਮੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਇਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦੇ ਓਨਰ ਦਾ ਡੀਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਸਵੈਪ ਫ੍ਰੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਬਿਗ ਰਿਸਕ ਫॉर ਮਾਈ ਟ੍ਰੇਡਰਸ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਦੇ ਕਾਂਟ ਚੇਂਜ ਇਟ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਸਟਫ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਸਮੂਥ, ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਨੈਸਡੈਕ ਬੀਨ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, S&P 500 been good last week, ਤੇ ਆਪਣਾ Dow Jones, actually market is really getting back on a track now. So obviously ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਅਰ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੀਅਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਇਆ, ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਕੈਰੀ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਇਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਸਟੇ ਸਮੂਥ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ। US ਮਾਰਕੀਟ ਜੀ, ਵੀ ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੈਂਕੋ ਟ੍ਰੇਡ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ USA ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ, ਦੇ ਕੈਨ ਓਨਰ ਦੈਟ, but they can't let you register with the USA ID. So ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੂਅਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ USA ਦੀ ਆਈਡੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੈਂਕੋ ਟ੍ਰੇਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਿਦ ਆਲ ਦਿਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਨਸ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਸਮ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਨਾਓ, ਮੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ, ਸੋ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ ਐਂਡ ਇਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ROI ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਟਾਈਮ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਐਂਡ ਯੋਰ ਸਟਾਕ ਸਟੇਜ਼ ਡਾਊਨ ਫॉर ਅ ਈਅਰ ਐਂਡ ਹਾਫ, ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਡੂ ਗੈਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਬੈਕ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਪ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਹਾਰਟ ਬੀਟ, ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ। PancakeSwap price, no, I have no idea. I never invested into PancakeSwap, to be honest. It's a good platform. Obviously ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ PancakeSwap ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ। ਸੋ it's long term, ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਗਾ ਕਦੀ, maybe at start. Cardano is good, yeah. ਭਾਜੀ SpaceX ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਲੇ। Don't get lured by these investors ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਆ। SpaceX is not going public for time being, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ SpaceX ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਅਰਲੀ। ਨੋ, ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। they're gonna keep your money, they're gonna reinvest your money, and by the time SpaceX ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਬਣੂਗੀ, they're gonna make a lot of money from the money you invested already years back. Nasdaq is good. There's no such news about Nasdaq. Earnings are coming good. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ, so I think no interest rate rise will push some hype.
in the market. So ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ last week ਤੇ week before, last week ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ hype ਦੇਖੀ, but still we had a really good recovery from indexes, but a week before we had really good hype on everything. ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ। ਆਈ ਯੂਜ਼ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਔਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਏ FX ਫॉर ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਸ 1 to 5 ਅੰਡਰ ਲੀਵਰੇਜ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। No worries. Tesla not doing bad. Obviously, it's ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਫਰਮਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਆ। I think this is the best dip we getting in Tesla at the moment, because ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਅਰਾਊਂਡ ਸਾਈਬਰ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਸਟਫ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਇਨ ਚਾਈਨਾ is creating a fear in the market ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਟੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਪਰ any drop than 200 I will pick a lot of Tesla again. So ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਟੈਸਲਾ 200 ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, I pick Tesla, and then to be honest, so far fingers crossed, touch wood, it never disappointed me Tesla stock. So ਮੈਂ always been in favor। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ Tesla stock ਬਾਰੇ, is dead elephant, this and blah blah, overhyped a company, ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸੀਡਡ ਆ। ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨਲਿਸਟ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸਟਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, and then there is no stoppage for that kind of stock. So these temporary dips we will see all the time. No worries, no worries. So obviously market ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਸੀਨ ਸਟਾਕ ਰੀਬਾਉਂਡਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ obviously the indexes ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਹੋਏ ਸੀ। Nvidia we have seen the dip, Tesla we've seen the dip as well. So there's a lot of especially loads of things going in the market. Nvidia ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਚਿਪਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, Nvidia is still suffering, so they will take some time Nvidia ਵਾਲੇ to basically readjust all those bans, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ Nvidia ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਥੋੜਾ। It's not easy for one company to switch off some kind of hardware manufacturing ਜਾਂ supplies. They find another supplier in a blink of an eye. So Nvidia is one of the biggest chip maker basically, so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ, but whatever will happen, Nvidia will come out good as well out of that. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Friday Snapchat was enough to lift 3 major market averages for the second consecutive week of the gains. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, with the Nasdaq jumped 2.4% for the week, S&P 5 advancing 1.3%, and Dow Jones adding 0.7%. So which one was really enough to put trust in the market, basically what happened. And Santa rally, which one we were talking last year as well. Upper last year we seen ki market ke stress hoyi basically because of the interest rate increases and all that. We were still expecting ki Christmas the round market badhiya jaugi, but last year because of the interest rates we did not see any good market movement around Christmas. And this is the second year it happened. Basically last year it was the second year constant it happened, we didn't see the good rally. So is there are lot more there is a lot more positivity around the market as we reach towards Christmas now as well. So this is the last month, November. So next month, December. So normally retail sales, everything start picking up in December. End of November Black Friday ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੁਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੇਲਾਂ ਦੀ, they put their buyings in pending from like September October months. So normally September October ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ earnings ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ bad ਹੀ earnings ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਰ
ਰਿਟੇਲਰਸ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਗੁੱਡ ਅਰਨਿੰਗਸ. Interest cuts, no, we can't even really imagine at the moment. It's maybe a year at least from today, I would say. There will be no interest cuts, not at all. ਸਾਲ ਹਲੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ. It's not easy. It's only America is the one controlling the inflation very well, so far. ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਡਲੀ, ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਾਫੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ. ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਟਰਸਟ Canadian banks, obviously Canadian banks are good, but it all depends on really when you look at their earnings. The main time investing into banks is when you look into the earnings. So earnings ਦਾ time ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ all around the world. So American banks done very bad, but some banks been doing very good as well. ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ UK ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ, they've been known for one of the best banks around Europe because of their stress test policy. ਤੇ ਬਾਕੀ keep an eye, I always say ਮੈਂ ਕੋ long term stock ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ strategy ਆ, I'm really keeping 5 to 10% stock for long terms now. Normally I take ਮੇਰਾ target ਹੁੰਦਾ ਹੈ 25 to 50% ROI. So as soon as any stock gives me that, I get out of that stock, because the average is you need to wait for the dip. So ਜਦੋਂ Tesla ਦੀ ਸੀਗੀ, we took it out of, I think if you guys following me for long, ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ Tesla stock 300 touch ਕੀਤਾ ਸੀ, I told you guys to get out of all that now. So that's what exactly I done as well. So now I was waiting for around 200, so this is the right time coming back Tesla stock again, and then we buying it again, and then we going towards 350 for another target. So market ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ. Tata Motor shares are good, to be honest. They're really not very heavy price as well. Plus their cars are improving. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ improve ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ. They're supplying to Africa, South Africa as well. So they are finding new markets, especially having a Land Rover Jaguar in their hands. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ ਦਾ ਕਾਰ ਸਟਾਕ ਆ, that has been improved a lot as well. So ਆਪਾਂ that's not a bad company. And India ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ. And plus I don't know if you guys know or not, January ਦੇ ਵਿੱਚ Tesla will get a road to India as well. So Tesla and Tata, I think one of the most prominent car companies at the moment, comparing to other car companies around the world. Je dekho Ford bhi, they're struggling with all the strikes. GM struggling with the strikes. Volkswagen and all those car companies struggling to sell their cars. So is karke you need to keep rotating your strategy around these car companies, kyunki demand te supply da issue bahut badi cheez hai. Te what will be required in the future ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ. At the moment is electric cars are the one of the biggest ones, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ hydrogen cars will be the one as well. So there are some companies really working on I think Toyota are working on hydrogen car, BMW working on hydrogen car, Nikola working on hydrogen trucks. So technology is there, but it's taking time to really bring them into everyday use. AI stock, Palantir is one of my best AI stock, and I think ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ $8 ਦਾ ਸੀਗਾ, that's nearly now $16-17. I don't know what's the last price of Palantir is. ਹਲੇ ਵੀ so stock is already doubled in last few months. So ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ earning season ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ so it's $19 actually Palantir. So that's more than double the price already on Palantir. So Palantir is one of the biggest investments. Palantir especially ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ AI feature ਆ, because it's a data company. Data is a future gold for the future. Data ਜਿਹੜਾ ਆ future ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ gold ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ commodity ਹੋਏਗਾ. ਤੇ Palantir I think taking a big leaps in that field at the moment. No worries. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.
ਸੌਰੀ ਗਾਇਜ਼, ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਰੀਡ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਗੈਟ। God, ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸੋ ਇਸ਼ੂ ਵਿਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਗੈਟ ਸਮਥਿੰਗ। So do let me know, guys. This is a new system I'm testing actually. I'm live all at one time on YouTube, on Facebook page, on LinkedIn, on TikTok, and one more channel, Instagram, um, Instagram and YouTube, Facebook page, LinkedIn, TikTok, Telegram as well. So this is something new I'm trying. So I think that will help us, do the multi streams. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ TikTok ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਵ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਵ ਆ ਸਕਦਾ. So now nobody got excuse. So I got all the channels on front of me. One thing I do want to tell you guys, and ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ don't put all your eggs in one basket. The crypto is not, the crypto shouldn't be your biggest portfolio, है ना? It's okay for big companies to do it if you got a lot of money, but ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ, all you have to do is 30%, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, 30% ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ if I'm going to invest £100, my £70 are going into stock and £30 are going into crypto. So ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ I think there is no portfolio I got that's in, there are some coins in loss, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ overall ਮੇਰਾ portfolio ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ it's always in profit। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ portfolios, that's the bigger reason ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। I take 10-15% increase, 20% 25% increase in crypto। stock ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 25% 50% target ਹੁੰਦਾ। 25 normally, if it's reached 25 and drop back 5%, then I normally get out from the stock as well। ਮੇਰੀ ਇਹ discipline ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ stock ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ it's only long term stock ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ, no। ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਯੋਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਿਸਰਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਆਮ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਇਨਟੂ ਸਟਾਕਸ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਰਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਰਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨਾ, we make the money more than what we actually already invested in that stock a year ago। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, there's a billions and trillions of dollars in the market, but how you want to fetch your money, how you want to fetch your dollar, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। It's Canadian banks, you know what, one thing I do want to tell you guys, Canadian banks are obviously doing well because ਉੱਥੇ immigration ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। Canadian banks will be carry on doing well because ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ sky high ਆ, and there is no downturn in house demand as well। so ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, and ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ they gonna carry on buying house। ਲੋਕੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਘਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਐਡੇ ਲੈਂਡ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਘਰ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦ ਵੈਲਿਊ ਦੈਟ ਕਮਸ ਵਿਦ ਦੈਟ ਹਾਊਸ। ਤੇ
So bank obviously they earn money from mortgages, they earn money from loans, they lend. So higher the interest rates are, higher the loans gonna be. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਲੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਨੋਰਮਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਈਵੈਂਟਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਰਗੇਜਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ, they do earn a lot of money on the basis of that। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਬੈਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀਜ਼ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀਜ਼ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 10 ਗੇੜੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਕ ਦੀ ਪੇ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲੈਂਦੀਆਂ। Definitely, lack of knowledge is what make people lose money in the market। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆ all the time। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਓਪਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, just send me a message। I can try to find a video, or I can try to create a new video ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਪਰ at least ask me questions, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। that's all I can do। ਪਰ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। that's one thing for sure, always ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 9 to 5 ਜੋਬਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਬਸ ਪਟਕ ਜਾਣੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ $1000 $500 ਪਾਤਾ, ਆਹ ਸਟਾਕ ਇਦਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਆਹ ਸਟਾਕ ਇਦਾਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 99% ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੂ ਐਂਡ ਅਪ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਯੋਰ ਮਨੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਗੈਟ ਪੇਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਦੇ ਗੈਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟਾਕ ਆਫਰਸ ਫਰੋਮ ਦ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਟੂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। They get money from different companies to promote their stock, and sometimes they manipulate the market as well to get their stock hyped as well। So ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰਸ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। there are so many things you can look behind before you even invest। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਜੇ $500 ਜਾਂ $1000 ਅਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ 500,000 ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ 20-25 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। Definitely, trading is a completely different game। We just talking about general understanding of the market। I am definitely, Bajwaji, I am starting in person, definitely। So I'm gonna first session I'm going to start in November sometime। So ਪਹਿਲਾਂ 4-5 ਜਾਣੇ ਨਾ, so I'm gonna see if that works, then I'm gonna carry on with that। Easily I get
ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੇਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਈ ਐਵਰੇਜ ਇਟ ਡਾਊਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਟ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। There are so many things we need to see when we invest in a stock. So ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੈਟ ਆਊਟ ਕਲੌਜ਼ ਕੀ ਆ ਇਸ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਡੂ ਸੈਂਡ ਮੀ। ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਮ ਜਸਟ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਦ ਸਮ ਪੀਪਲ spending a day. So maybe ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ 5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ, maybe I can reduce people, so ਜਾਂ increase people, it depend ਕਰਦਾ ਕਿ um, it really depend on how that will work. So it's all I'm up for it. I'm up for trying different things. I got plenty of time. I can use it. So but make sure whatever you guys learning as well, spend some time researching things. ਪੈਸਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਨੌਲੇਜ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ? ਭਾਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੈ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਫ ਯੂ not ready to spend time, you can't just bloody get anything out of it. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ this is the whole reason in trading market ਜਿਹੜੀ ਆ, there's a 95% losers. There's only 5% winners in the trading market, because it comes with your risk management, your risk reward strategy, your discipline, and your patience ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। exactly don't need to trade if you don't know about setups and anything, definitely Vajwa ji, definitely I will update in a Telegram group about the dates. So ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਗਾ, I'm trying different, like ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ different ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ try ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, not traditional trainings or showing you guys charts or showing you guys all that, because I tried it and I noticed that there are some people been very good came out of my trainings, but there are more people who just don't care once they learn something and 2-3 ਦਿਨ training spend ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। So it's like a different standard as well ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਈਵ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਲਾਈਵ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਛੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਲਾਮ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਵਲੀ ਖਾਨ ਜੀ। ਵਲੀ ਖਾਨ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ guys, so I'm working on creating couple of videos to simplify methods. ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। So I'm gonna work on it today to create some videos like that. ਤੇ that's why money I was thinking ki live trading, because I think that will be something I can see somebody's weakness, or ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਇੰਜੋਏ ਟੀਚਿੰਗ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਈ ਆ, all I do is whenever I got free time, I do these kind of things. So this is seeing something, I just consider so many options for advanced training. ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ when I'm trying to put it together, all I know is ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਕਿ people gonna sleep,
people not going to understand this easily because sometimes it goes in really depth. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਗੋਨਾ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ। ਸੋ ਮੇਬੀ ਅ ਡੇ ਕੈਂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੀ ਰੈਡੀ, ਤੇ we will I will maybe this week I will definitely give you guys first dates, and then we see how we're gonna go ahead with that after. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਿਓ? ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹਲੇ ਹੈਗਾ ਆ? Raji, which you need to look on next? Okay, let's see events. I haven't had a look at the next week's events yet. So next week on Monday, we got crude oil inventories. Sunday, I don't know, it's wrong time. So next week, Monday, ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ CPI ਰਿਪੋਰਟ ਆ basically. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ forecasted CPI 4.80 ਆ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਦੀ CPI ਜਿਹੜੀ ਸੀ 5.03% ਸੀਗੀ। So that's something need to be watched. And ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿਊ ਲੋਨਸ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ it will be free, brother. It will be free. It might get paid after, but I want to try something. So pehla I want to obviously je free ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਲਾ। Just give me few minutes, guys. Let me go through the calendar. So don't ask me any question. I'm gonna go through all the calendars। So ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਵਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਨਿਊ ਲੋਨਸ ਆ। ਨਿਊ ਲੋਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 2310 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਆਰ 665 ਬਿਲੀਅਨ। ਸੋ the loan demand is in China going very low. So ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨਸ ਦੀ, means that country's economy is struggling somewhere. So that like literally half the demand of the loans. So previous was 2000 billion, 2310 billion. previous ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨਸ ਦੀ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ forecast ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ 665 billion. So it's literally half ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। So that's something watch for. ਇੰਡੀਆ ਦੀ CPI ਆ, ਤੇ ਮੰਡੇ USA ਦੀਆਂ crude oil inventories ਹੋਣੀਆਂ। So we all know crude oil ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ this week going to be very important as well, especially inventory. ਜੇ inventories ਵਧੀਆਂ, it can push the oil prices more down as well. Be looking towards $66-$60 range somewhere. But ਜੇ crude oil inventories ਵੱਧ ਗਈਆਂ, then it can push the price a bit higher up as well. ਜੇ ਘਟ ਗਈਆਂ, sorry. And then Tuesday, obviously Tuesday. So average earning index ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਡ ਦਾ। ਸੋ GBP events ਆ, unemployment change events ਆ, claimants count event ਆ, unemployment rate ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। That's very important for pound to see ਕਿ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ we all seen ਕਿ ਜਿਹੜੀ GDP figures ਆਈਆਂ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ last week, they was literally flat. It wasn't in negative, but it was flat. So it wasn't really very much improved either though as well. So ਇਸ ਕਰਕੇ pound ਦੇ ਲਈ pound didn't drop that much, but it's still pound is lowest levels at the moment running, and it can carry on going low if we get a bad employment rate, unemployment rate badgi. So that's something need to be watched, right? Average earning index as well in England. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ PPI ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, and ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਰ CPI, ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ CPI ਆ। there is no change expected according to forecast. So ਜਿਹੜੀ core CPI ਆ month on month 0.3% ਆ, expected 0.3% as well. Core CPI ਜਿਹੜੀ ਆ 4.1% ਆ, expected 4.1% as well. So there is nothing expected to be changed in American CPI.
CPI year on year, CPI month on month, both same as well. No, CPI month on month is expected to go down. So 0.4% it was last time, and it's expected to go 0.1%. So which is really need to watch. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ CPI low ਹੋਏਗੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਪ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ will come down quickly than expected. So at the moment, markets are not even considering कि interest rate ਘਟਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ CPI comes well in control very early, big drop comes in CPI reports from America, that will cause the interest rate to reduce early as well. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ market ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ different type ਦੀ hype ਆ ਜਾਏਗੀ, and we facing a Christmas on the next month, so that can cause a really good boom in the market as well. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ GDP ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਸੋ JPY need to be looked into Tuesday night ਆ 11:30 ਵਜੇ 11:50 ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਡਨਾਈਟ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ GDP ਜਿਹੜੀ ਆ 1.2% ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਟਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਗੋ ਮਾਈਨਸ 0.1%, ਤੇ ਈਅਰ ਦੀ GDP ਜਿਹੜੀ ਆ 4.8% ਸੀ। expected to be a big drop in annual GDP of Japan is minus 0.6%. So that's a big drop expected. So that will move the GDP बहुत ज़्यादा थल्ले गई, that can push the yen very low as well. So obviously we need all trade ਜਿਹੜੇ traders are, so we all know, so next week we need to keep an eye on the yen. That's Tuesday I'm talking about. Wednesday morning basically ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, so we can leave the trades on Tuesday night, after doing our due diligence. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਨਸਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ CPI ਆ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੌਰੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ 2 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਆਉਣੀ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚਾਈਨਾ ਦੀ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ very important coming from China, because slow industrial production can cause a big downturn in terms of looking at oil prices can drop, commodity prices can drop, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ oil prices ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ oil prices ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ Chinese industrial production. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, means there will be less demand of oil in Chinese economy as well. So that can, China is the biggest consumer of fuel, oil, gases and everything. So that will be considered as well next week. So England ਦੀ CPI core CPI reports ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, so that India ਦੀ ਜਿਹੜੀ CPI ਹਲੇ ਵੀ above 6% ਆ, so really need to be looked into it ਕਿ 6% ਤੋਂ drop ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। there's no forecast yet, so we will keep an eye next week. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ core retail sales ਆਉਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ next Wednesday, so and PPI ਆਉਣੀਆਂ next Wednesday, retail sales ਆਉਣੀਆਂ next Wednesday, Canada ਦੀਆਂ wholesale sales ਆਉਣੀਆਂ next Wednesday, so crude oil inventories again next Wednesday as well from America. So that's again another few price movement. So both busy are next week. Wednesday बहुत ज़्यादा busy है. There are so many events all day. Thursday 16 November ਨੂੰ unemployment change है, AUD Australian economy ਦੇ ਵਿੱਚ full employment change, unemployment rate Canada Australia ਦੀ, so it's at midnight 12:30 UK ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ that's something can move Australian dollar quite big. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ we got no, there's nothing much actually. There are few events, European events on Thursday, but not big events. Housing stats ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 12 ਵਜੇ 12:15 ਵਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜੌਬਲੈਸ ਕਲੇਮਸ ਆਉਣੇ ਆ 1:30 ਵਜੇ। ਫਿਲਡੈਲਫੀਆ ਫੈਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਫਿਲੀ ਫੈਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਾਫੀ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ, so that's something need to be watched. Friday big day as well, so this week like the last week apna Wednesday, Thursday, Friday was very quiet. Next week बहुत ज़्यादा busy है, so market बहुत ज़्यादा move होनी है next week. First thing Friday morning 17 November ਨੂੰ core retail sales ਹੋਣੀ ਹੈ UK ਦੀਆਂ, so that will move the pound again. They are already in minus, so that will be
the analysts will be watching those retail sales figures very closely, and I'm expecting it to go even more drop because there's no festive event happened. Halloween is that doesn't really push retail sales that much, and November is when we get to Black Friday sales. December is when people start preparing for Christmas. So people normally don't spend too much September, October, so need to be watched to retail sales. So that can push the pound very down as well. So look like it really depends on the results ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ bad results can put the pound very down. So that's more important. ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ CPI or CPI results ਹੋਣੇ ਆ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟਸ ਆਉਣੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਆ ਤੇ RMPI ਇੰਡੈਕਸ ਉਹਦੀ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ that's it really ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਾਸ but it's gonna be very big next week is gonna be very busy market going to be really move at very high pace so it's important to keep an eye next week okay guys. So anything else, guys, before I go? Anybody got any question? Okay, let's see. Regarding earnings report, I will make another video and upload it because Solana already doing very well. Obviously, Solana, I think if you follow me for long, you remember when it was around $9 and I told you guys to pick Solana. So Solana is let's see, it was really booming and you know what the worst thing I'm doing at the moment, I'm not even looking at my crypto portfolio. Is everything is up, Bitcoin is up, Ethereum crosses over 2000. Let's see Solana $62. Whoa. Can you guys imagine Solana $62, 24% increase in last 7 days, and that's something really good. They're really good. Lucid DG update halle. I will make another video as well. Actually, somebody did ask me just before as well. Lucid the सारा ना बड़ी problem है कि Lucid is not producing enough cars. Second, Lucid cars demand is not that big either as well in the market. Third, I think the biggest thing biggest lack of strategy Lucid have is at the moment is कि एक country choose करी जा रहा है कि आप बढ़िया ਜਿਹੜੀਆਂ rich countries they want to launch Lucid there, but they don't have many models at the moment. They're hardly struggling to produce the one model, and I don't know how they're going to launch another models and then how they're going to start producing another model. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ. Definitely, Solana is doing well. Solana is doing well. So it's my mistake. Solana last 7 days, Solana has grown 48%. And last 24 hours, Solana has gone 24%. 7 days, 48%. And last 1 hour, Solana has grown 7%. So Solana is like literally like a non-stop car. That's how it's moving at the moment. And that's a big price change as well, $62. Oh, I need to see my portfolio as soon as I go offline. I need to see how much Solana is doing me. Neo, okay, I will make another video on Neo as well, actually, because काफी लोग ये question पूछते हैं. Neo managed to secure $1 billion recently from Saudi Arabia, that forum thing, ਜਿਹੜੇ consortium ਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ they listen to my videos as well, it look like. So they're going to change their policy of free battery swapping stations and stuff. They're going to start charging for battery swapping. That can bring companies some more money. Even though मैं पहली वीडियो च भी कह चुका बहुत बारी कि नियो वाਲਿਆਂ ਨੂੰ they won't grow until they actually start franchising their battery swapping stations, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ franchise ਕਰੋਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ they can take advantage of that as well. They can launch their battery swapping station. Maybe Neo can do that. Neo can offer like Tesla ਜਾਂ ਹੋਰ Xpeng ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ battery change ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ same technology ਦੇ through they can offer things like that as well. So it all depends on what their strategy is for the future. But at the moment, they want some money, so that's what they're doing. Their car sales has gone up.
recently. So fingers crossed, they're doing well at the moment. So the fear factor from Neo has gone bit away at the moment. So there's nothing to worry much about if Neo as it looked like so far. So they're securing so much cash at the moment. Let's see crypto, right? Let's see what let's see kede coins gave us. Okay, so FTX token, right? It has gone up 264%. Ooh, FTT, dead cat pounds. The Crow has gone up 65%, so that's really good. Caspa 63%, Solana 49%, Blur 45%, Chainlink 41%, the Theta network 36%, Thor chain 36%, KuCoin token 33%, Rocket Pool 32, Sui 29. So there has actually, to be honest, Avalanche 25%, Phantom 24%. So last 7 then the which obviously Pepe Coin has gone 20%. So I thought it's dead, Pepe Coin, but it's not still. So it's doing well. Australian traders, guys, one thing, let me tell you guys, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ the bigger reason is when Australian markets are open, New Zealand markets are open, or China markets are open, there's not much liquidity in the market. It's not the best time to trade in the market unless you are really good at trading, scalping, because the market volatile ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ American market overlap ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ that's the best time to trade in the market, and this is why you be sitting in a UK enjoy the most success as well in the trading market, because ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ we get up, we get a European market up, and then we go for lunch, we go American market covered, and that's it, we done and dusted by 2-3 o'clock. So yeah, Australia ਵਾਲਿਓ I know not a good news, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦਿਨੇ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. So that's the only thing I can help you with. Anything else, guys? Otherwise we're done, and then I got a couple of videos I'm going to record, so I'm gonna send it to you guys, upload it on my channels. Okay? Okay, guys, thank you. This new platform, so I'm gonna have a look at